Nirvisesa Sunyavari Pastyatya De Satarine Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Pevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gauda Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when the residents of Vrindavan realized what was happening, they all gathered together to be there when Akrura had come with his chariot to take Krishna and Balaram to Mathura. И когда жители Вриндавана поняли, что происходит, то они все вместе собрались там, когда Акрура собирался увести Кришну и Балараму на колеснице. Although it was Kamsa's plan to bring Krishna to Mathura so he could wrestle with him, and then Kamsa would think, oh, I can kill Krishna really easy. He's just a little cowherd boy. И хотя это был план Камсы перевести Кришну в Мадхуру, Харе Кришна. It's okay, it's working. И так как это был план Кришны, привести Кришну в Мадхуру, чтобы Кришна там сразился с борцами, потому что Камса думал, что Кришна всего лишь маленький мальчик, и я его смогу легко убить с помощью этого. So Kamsa he set up 3 or 4 different ways that if Krishna escaped one way, he would be challenged in another way, so he was sure he would be able to kill Krishna. И Кришна запланировал несколько вариантов, с помощью которых он хотел убить Кришну, что если Кришна сможет избежать одного, то он обязательно будет убит в другом месте. И поэтому он был уверен, что он сможет его убить. But убить. Krishna wanted to go anyway. He wanted to go to Mathura because he knew Kamsa was harassing everyone. And he had to be eliminated. Но Кришна на самом деле сам хотел попасть в Мадхуру, потому что он знал, что Камса причиняет всем страдания, и от него нужно избавиться. So it looked like Krura was coming to take Krishna out of Vrindavan because of Kamsa, but actually it was Krishna's desire to leave. И снаружи могло показаться, что это Акрура увозит Кришну из Вриндавана по приказу Камса, но на самом деле таково было желание самого Кришны. So Mother Yasoda is there, Nanda Maharaj, some of the cowherd boys, and many of the principal gopis. They're all there when Krishna is boarding the chariot. И мама Ишода, Нанда Махарадж, некоторые мальчики, главные гопи, они все были там, когда Кришна восходил на колесницу. But Akrura, he didn't say anything to the residents of Vrindavan. Но Акрура не сказал ничего жителям Вриндавана. He didn't say, oh, well, I'm taking Krishna away and he'll be back very soon, don't worry. He didn't say anything. He just Krishna just got on the chariot and they left. И он не сказал ничего не сказал жителям Вриндавана, он не стал их успокаивать, не беспокойтесь, сейчас я его увезу, но Кришна скоро приедет. Нет, он ничего не сказал, просто посадил их на колесницу, и они поехали. And Mother Yasoda and some of the cowherd birds also, they were thinking, oh, Krishna will come back very soon, a few days, but the gopis weren't feeling like that. И мама Ишода и некоторые пастушки, они думали, ну, чего такого, Кришна уедет, но скоро вернется, но гопи не чувствовали так. Because the gopis' love is such that even one moment separated from Krishna is more painful than 1,000 years. Но любовь гопи настолько сильна, что для них одно мгновение разлуки с Кришной подобно 1000 лет. So the gopis were really in distress. И гопи были сильно расстроены. And they were crying. И они плакали. And they were wondering what is happening. Why is Krishna going? И они думали, что происходит, почему Кришна уезжает. If he's going, our life is also going. То есть, если Кришна уходит, то и наша жизнь тоже уходит. Krishna was more dear to them than their life. И Кришна был им более дорог, чем их собственная жизнь. We have a nice story from it's a general story we hear many times.
И у нас есть очень интересная история, это такая обычная история, мы часто рассказываем. Just to illustrate the love that the gopis had for Krishna. Лишь просто чтобы проиллюстрировать ту любовь, которая была у гопи к Кришне. Krishna had a headache. У Кришны болела голова. So Narada Muni was there. И там был Нарада Муни. And Narada asked, "How are you, Krishna?" И Нарада спросил: «А как у тебя дела, Кришна?» "I have a headache." И Кришна ответил: «У меня голова болит». "Oh, what can we do to relieve your headache?" О, а что мы можем сделать, чтобы избавить тебя от этой головной боли? Well, the only medicine is the dust from the lotus feet of my devotees. И единственное, Кришна ответил, что единственное лекарство — это пыль с лотосных стоп преданных. So Narada, see if you can get some dust. И Нарада, может быть, ты сможешь принести мне немножко пыли? So Narada went to the sages of Dandakaranya forest. И вначале Нарада отправился к мудрецам леса Дандакарanya. They were great devotees of Sri Ram. Они были великие преданные Господа Шивы. They also had aspirations to leave their bodies and take birth as gopis in Vrindavan. Но у них была решимость, они хотели, их вдохновили, хотели родиться, оставить свои тела и родиться гопи во Вриндаване. So Narada came to visit them. И Нарада пришел с ними увидеться. In the course of the discussion, they asked, "Well, how is Krishna?" И в tечение разговора они задали вопрос: ну как там Кришна? Because Narada, he gets a lot of chances to associate with Krishna. So when people ask him, "Well, how's Krishna doing?" Потому что все знают, что Нарада, у него есть возможность общаться с Кришной, поэтому ее иногда спрашивают: ну как там дела у Кришны? So this time Narada said, "Well, he's got a headache." И в этот раз Нарада ответил: Oh, headache. Wow. у Кришны голова болит, и все так удивились: о, голова болит. Can we help? Можем ли мы с чем-то помочь? Yeah. What do we have to do? Конечно. А что нам делать? Well, we can't. You have to give me the dust from your feet, and Krishna says he'll take that dust, put it on his head, and then his headache will be gone. Вы должны дать мне пыль с ваших стоп, и потому что Кришна сказал, если он нанесет эту стоп себе на голову, головная боль пройдет. Narada, what are you saying? И они сказали: Нарада, ты что такое говоришь? Our foot dust on the head of the Supreme Personality of Godhead? Пыль с наших стоп на голову Верховной Личности Бога? Don't ask. Даже не проси. We'll go to hell. Мы же в ад пойдем. Forget it. Забудь об этом. So they refused completely, 100%. И они полностью на 100% отвергли это. So Narada's thinking, so he went to a few other people, they also gave the same answer. И он посетил еще нескольких других людей, но везде был один и тот же ответ. So he was defeated. И он был побежден. He came back to Krishna. Вернулся к Кришне. I failed. Сказал: я потерпел неудачу. None of your devotees want to give dust because they all think if they do, they're going to go to hell. Он сказал: ни один из твоих преданных не хочет давать пыль своих стоп, потому что они думают, что если они сделают это, они пойдут в ад. Krishna said, go to Vrindavan and ask the gopis. Кришна говорит: а ты пойди во Вриндаван и спроси у гопи. So he was thinking, okay, the gopis. И Нарада подумал: ну ладно, They have a lot of love for Krishna. а у них много любви к Кришне. So he arrived in Vrindavan. И он прибыл во Вриндаван. And as soon as the gopis saw Narada, they made a circle around Narada. Narada, you're here. И как только, Wow. Have you seen Krishna recently? Нарада появился, там гопи, Yeah. How is he? гопи окружили его и спросили: о, Нарада, ты видел Кришну? Как у него дела? Well, he has a headache. И он ответил: у Кришны голова болит. Они говорят: голова болит? That's terrible. Это же ужасно. What do we have to do? Can we help? Что можем сделать? Как мы можем помочь? That's why I came. И это то, зачем я пришел. Okay, what do we have to do? И что нам делать? Well, Krishna says he wants the dust from your feet to put on his head, and when he does that, his headache will be fine. И Кришна мне сказал, что ему нужна пыль с ваших стоп, и если вы это сделаете, то Кришна исцелится. Narada, what are you waiting for? And they start scraping dust real fast. Come on, take the dust fast. Come on, Krishna's got a headache. Don't waste time. И они сразу начали с пыль стряхивать со своих стоп. Говорят: Нарада, что ты медлишь? Давай собирай пыль. Narada said, don't you know you'll go to hell? Нарада говорит: а вы не знаете, вы же в ад пойдете. We'll go to hell. We don't care. As long as Krishna's headache is cured. И гопи ответили: нам все равно, в ад ли мы пойдем или еще что случится. Главное, чтобы головная боль у Кришны прошла. So this particular pastime, Krishna staged this pastime just to show Narada Muni who is the real devotees.
И в этой конкретной игре Кришна показал нам и Марада Муни, кто истинные преданные. They were willing to do, they would even sacrifice everything for Krishna, it doesn't matter. Они готовы пожертвовать всем ради Кришны. So when Akrura came into Vrindavan to take Krishna, it was like taking their life. И когда Акрура приехал в Вриндаван забрать Кришну, было подобно тому, что он забирал у них их жизнь. And they said, Krura, Akrura, you're not Akrura, you're Krura. И они сказали ему, тебя на самом деле не Акрура зовут, а Крура. Akrura means kind, and Krura means unkind. И Акрура это значит милостив, а Акрура значит как бы жесток или немилостив. You're Krura, therefore we curse you. Ты Крура, и поэтому мы проклинаем тебя. That's what's mentioned here. They cursed Akrura И это о чем упоминается здесь, они прокляли Акруру. because he didn't even speak to the gopis. Потому что он с ними He даже didn't не say заговорил, anything. ни слова им не He сказал. just took Krishna away. Просто забрал The Кришну. worst thing that could possibly happen for the gopis. И для гопи это самое худшее, что могло In произойти. fact, some of the gopis were, they fell in front of the chariot wheels so the chariot couldn't roll. И на самом деле некоторые гопи, они бросились под колеса колесницы, чтобы колесница не могла уехать. We're not going to let this chariot go. We're going to fall underneath the chariot. Мы не дадим этой колеснице уехать, мы просто бросимся под колеса. But then after some other people, they pulled them away. Но другие люди просто вынуждены были их And then the оттащить, chariot left. и колесница уехала. That was the worst thing possible. Это было самое ужасное. But Krishna said, I'll be back. Но Кришна сказал, я вернусь. But he always says things that he doesn't mean. Он часто говорит вещи, которые на самом деле не имеет в виду. You can't trust Krishna. He says one thing and then he does something different. Нельзя верить Кришне, он одно говорит, а делает другое. Yeah. Okay? Нормально? You trust Krishna? Верите Кришне? Okay. You must be gopis then. Вы, наверное, гопи. Because, he says, I'm not going to fight in Kurukshetra, but he fought. И он, как он сказал, я не буду сражаться на Курукшетре, но он сражался. Yeah, so he says one thing, he does something different Он sometimes. говорит одно, а потом делает другое. So he said, I'll be back. И он сказал, я вернусь. But the gopis every day were waiting for Krishna to come back. И гопи каждый день ждали его возвращения. They would go right to the edge of Vrindavan. At the time when Krishna would come back from herding the cows, they would think, oh, Krishna is going to come back now. But every day he would not come. И каждый день они приходили на край Вриндавана и ждали, что сегодня Кришна вернется после того, как он пас коров, но он So не the возвращался. gopis were on the verge of death. И гопи, они были просто на краю And Mother смерти. Yasoda, she was thinking he's going to be back very quickly, but he didn't come back. И мама еще додумала, что он тоже быстро вернется, но он не вернулся. Because when Krishna went to Mathura, И тогда как Кришна, когда поехал в Мадхуру, first he killed that big giant elephant, Kulavapiyapida, и он вначале убил этого большого слона Кувалапиду, and then he also, Kamsa had some soldiers, and he killed all the soldiers. и также там были солдаты, посланные Камсы, и они убил этих солдат. And then in the wrestling arena, he destroyed the two powerful wrestlers, Mustika and Chanura. А на арене он уничтожил этих двух могучих борцов, Чануру и But Муштика. Krishna was really mad. И Кришна очень When Krishna kills, he гневе. smiles and he kind of punches somebody and they die, and he just enjoys it. И Кришна, он в таком настроении, он улыбается, весел, ударяет кого-то, кто-то умирает, а Кришна просто наслаждается этим. His fighting is, it's fun. И для него битва — это He веселье. has a lot of fun killing. Поэтому он хорошо проводит время, убивая. But Kamsa was different. Но с Камсой было все Because по-другому. Krishna was thinking he has caused so much horrible suffering to so many people. And Krishna was really angry at Kamsa. Потому что Кришна был очень зол на Камсу, потому что этот негодяй Камса столько ужасных вещей совершил по отношению к So when людям. Kamsa starts sending his soldiers after Krishna, Krishna didn't even pay attention to the soldiers. He went right running towards Kamsa. И когда Камса посылал Grabbed him and pulled him off the dais. солдат к Камсе, то Кришна, Oh, не обращая внимания Krishna на was солдат, really angry. And he started, boom, boom, boom. он
бросился на Камсу Really? и вот это Boom, сделал. boom, 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 boom. I was beating him really, and Kamsa he was like an old rag you squeeze out and finish. И он был там, так измочалил Камсу просто. Yeah, so Krishna didn't really want to waste time with Kamsa. He wanted to get him to the abode of Yamaraj really fast. И Кришна не хотел тратить время с Камсой, он сразу хотел отправить в обитель Ямараджа. Because he was really angry at Kamsa. Потому что он был очень в гневе на Камсу. And now there was nobody to rule И потом там не было кому править Mathura. Мадхурой. So, but then Krishna said, well, of course, there is his uncle, there is Ugrasena, and he should take the throne. Но там остался его дедушка Уграсена, и он должен был занять трон. So Krishna established Ugrasena on the throne of Mathura. И Кришна посадил Уграсену на трон Мадхуры. But many of the residents said, Ugrasena is not powerful enough to stop the soldiers of Kamsa, so we're going to have to be, it's going to be really difficult. We're going to have a lot of fighting here. So Krishna, you have to stay. Но люди, они сказали, Уграсена недостаточно могуществен, чтобы остановить солдатов, союзников Камсы, поэтому Кришна, ты должен остаться, чтобы защитить нас. So they said, you can't leave. То есть они сказали, ты не можешь уехать. Now Nanda Maharaj and many of the cowherd boys, they came to see Krishna in Mathura and to bring him back to Vrindavan. И Нанда Махараш и другие пастухи, они приехали в Мадхуру, чтобы забрать Кришну назад во Вриндаван. Because Krishna said, as soon as Kamsa is finished, I'll come back. Потому что Кришна сказал, как я покончу с Камсой и But now вернусь. Kamsa was finished, but now the residents of Mathura said, you can't leave because we can't stand against the soldiers of Kamsa. They'll take the throne back. И когда Камсе пришел конец, но жители Мадхуры сказали, ты не можешь уехать, потому что мы не выстоим против союзников Камсы, ты не можешь оставить So нас. you have to stay. Ты должен остаться. So Krishna didn't know what to do. И Кришна не знал, что делать. Krishna got confused. Он был сбит с толку. God got confused. Бог был сбит с толку. But we understand from the Shastras that Krishna never leaves Vrindavan. Но с шастр мы узнаем, что Кришна на самом деле никогда не покидает And Вриндаван. this is a very important spiritual principle, Это очень важный духовный принцип, that the residents of Vrindavan are always with Krishna. что жители Вриндавана и всегда находятся с Кришной. Although he may not be personally present, he stays within their hearts. Несмотря на то, что он лично может там не присутствовать, он всегда находится в их сердцах. He is strongly established within the hearts of the devotees of Vrindavan. Он очень глубоко пребывает в сердцах преданных Вриндавана. So in that sense, Krishna never leaves Vrindavan. И таким образом Кришна никогда не That's покидает the, Вриндаван. that's the mood of separation. Это настроение разлуки. And this is a very important point in our own practice of spiritual life. И это очень важный момент в нашей собственной духовной практике. The desire to serve Krishna, the desire to show love for Krishna, brings about the presence of Krishna within our heart and within our mind. Желание служить Кришне, оно проявляет присутствие Кришны в нашем уме и в нашем сердце. And when that desire becomes very strong, И когда это желание становится очень сильным, one can feel the presence of Krishna by separation from Krishna. человек может чувствовать присутствие Кришны, проявляя разлуки с Кришной. So separation from Krishna is the mood of loving Krishna in the mood of separating from Krishna. И разлука с Кришной — это настроение любви к Кришне, но в настроении разлуки с Ним. And Chaitanya Mahaprabhu, he taught that mood as his basic principle of practice of spiritual life. И Чайтанья Махапрабху учил этому как главной практике нашей духовной жизни. So how is that mood understood? И как можно правильно понять это настроение? The idea is that devotee serves the Lord with all their heart, with all their energy, with all their soul, everything, in that mood of wanting to meet Krishna through serving Krishna. И с одной стороны, преданные служат Господу всем полностью, что у него есть, все своим умом, все своими силами, все своей энергией, и желая увидеться, встретиться с Кришной. And this attracts Krishna, И это привлекает Кришну.
And that is the mood of separation from Krishna through wanting to serve Krishna, to love Krishna, even though we're feeling separation from Krishna. И в этом является разлука, что мы хотим видеться с Кришной, хотим служить Кришне, несмотря на то, что мы чувствуем эту разлуку с Ним. And that takes the form of service. И это принимает форму служения. So a devotee wants to be serving 24 hours a day Преданные хотят служить 24 часа в сутках, because they're chasing after Krishna, потому что они гонятся за Кришной, hoping that Krishna will somehow appear and be pleased with their service. они надеются, что Кришна так или иначе проявится и будет доволен нашим And служением. that happens sometimes. И иногда это происходит, And that's up to Krishna. но это Кришна решает. Krishna will appear within the heart and mind of his devotee just to accept their, what we say, devotion. И Кришна является в умах и сердцах своих преданных, чтобы принять их преданность. But he doesn't stay long. Но надолго он не остается. He comes around for a little while and then he leaves again. Он приходит ненадолго и потом уходит. And the devotee thinks, oh, Krishna was just here. I can feel him. И преданный думает: о, Кришна прямо был здесь, я чувствовал. I can even see him. Я даже видел его. But now he's gone again. Но теперь у него он ушел. And then they feel unhappy. И преданный чувствует But несчастным. that's okay because that unhappiness is another form of bhakti. Но это ничего страшного, что эта форма, как бы несчастье, это другая форма бхакти. So this is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that serve Krishna with a desire to please Krishna and to meet Krishna in your service. И таково учение и настроение читания Махапрабху, что мы должны служить Кришне с желанием его увидеться, с ним увидеться и удовлетворить его. So we should always be enthusiastic about service. Поэтому мы должны всегда быть очень энтузиастичны по поводу нашего служения. By our service we connect with Krishna. Потому что мы благодаря служению можем соприкоснуться с Кришной. Now what happened to Akrura? А что произошло с Акрурой? He got cursed by the gopis. Он был проклят Гопи. And later on, you'll see in the Srimad Bhagavatam, it talks about how he even went against Krishna. Akrura even went against Krishna. Yeah. И далее в Шримад Бхагаватам мы узнаем, что Акрура даже пошел против Кришны. There was a plot Там был заговор, to steal the Shamantaka jewel. чтобы украсть камень Сямантака. Satyajit had the Shamantaka jewel. Satyajit. У Шатраджита был этот камень And Сямантака. Akrura and one other, I can't remember his name. I forgot his name. Там был Акрура, еще кто-то другой, я забыл его имя. But they made a plot to steal the jewel. Они сделали этот заговор, чтобы украсть этот камень. And this other person, he killed Satyajit and stole the jewel. И это другая личность, он убил Шатраджита и украл этот камень. And then he went riding on the horse, И потом он trying to get уехал away. на лошади, And пытался Krishna спастись. found out what happened. А Кришна выяснил, что произошло. He chased after him, Он догнал его. but that devotee on the horse, he wasn't a devotee, he was actually just a friend of Akrura. И этот человек, он не был преданным, был просто другом Акруры. He was attacked by a lion, На него напал лев. and the lion killed that person and took the jewel. А лев убил этого человека и забрал камень. And later on, that lion was killed by Jambavan, and Jambavan took the jewel and gave it to his daughter. Джамбаван His son, Jambavan's son. He gave him to his son. Джамбаван убил этого льва, и потом камень Джамбаван отдал своему сыну. So you see from this particular pastime how Krura, although he was a great devotee of the Lord, he got cursed by the gopis and he acted against Krishna. Но в этой игре мы видим, что как Акрура, несмотря на то, что он был преданным Господа, он пошел против Кришны, And как был проклят. that was due to his offense towards the gopis. И это был результат его оскорбления Гопи. Offenses have reactions. У оскорбления есть реакции. Sometimes they have immediate reactions, Иногда это немедленное что-то, and sometimes they have long-term а reactions, иногда что-то долговременное. but they have reactions. Но реакции всегда есть. It's just like it says that when Srivasta Kaur was offended by Gopal Chapala, Когда Шривасакур был оскорблен Гопал Чапалой, after a few days he came down with leprosy.
Через несколько дней у того развилась, проказа. Yeah, which is a very deadly disease. И это смертельная болезнь. Now, a devotee might think, boy, I've offended so many devotees and I don't have leprosy. И преданный может подумать, я же столько преданных оскорбил, а проказа нет. So, but it'll come, don't worry. Не волнуйтесь, она придет. Comes in due course of time. Ну, со временем. I'm not trying to scare you. Я не пытаюсь вас испугать. But what I'm on, the point is, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was here, Но что я хочу подчеркнуть, то что когда Шри Personally- Чайтанья Махапрабху был здесь лично personally present, и лично присутствовал, he speeded up the reactions of offenses, and he also speeded up the process of pure devotional service. он, с одной стороны, ускорил процесс проявления оскорбления, и в то же самое время ускорил процесс преданного служения. There are stories where he gave pure devotional service to a devotee immediately. Если бы мы истории, когда человек получал преданное служение моментально, And many times they committed offenses against Vaishnavas, and immediately the reactions came. а другие истории, когда человек совершал оскорбление вайшнавам, и реакции приходили сразу же. But that feature was unique because of the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но так все действовало именно благодаря личному присутствию Чайтаньи Махапрабху. Well, reactions will happen. Но реакции всегда есть. And also, sometimes you're thinking, well, I'm such a, I'm working so hard, I'm serving so hard, I'm trying to offer my love to Krishna, I serve the devotees, I'm doing everything, but I'm not getting any love of God. Иногда можем подумать, я столько всего делаю, служу преданным, служу Кришне, пытаюсь ему подарить свою любовь, но что-то любви к Богу нет. Don't get discouraged. Не расстраивайтесь, Continue. просто In продолжайте. due course of time, Krishna will reward you. Со временем Кришна вознаградит вас. He wants to, sometimes he tests his devotees just to see how determined they are, how steady they are in their service. Иногда Кришна хочет проверить своих преданных, насколько они решительны и стабильны в своем служении. So for Akrura, it was quite fast because Krishna was personally present. И для Круры было все очень быстро, потому что Кришна лично присутствовал. So when you think about it, Akrura was very close to Krishna. I mean, Krishna, when he was taking Krishna to Mathura, he actually had visions of seeing Krishna in the lake where he was swimming. He was actually seeing Krishna in his different manifestations of incarnations. И на самом деле Акрура был очень близок к Кришне, и когда Акрура вел Кришну в Вриндаван, там на остановке в реке он увидел Кришну в разных воплощениях. And he was very elevated personality, И он был очень возвышенной личностью, but he made a mistake, но он совершил ошибку, a big mistake. большую ошибку. He offended the gopis. Он оскорбил гопи. And so sometimes even great souls make mistakes, И иногда даже великие души совершают And- ошибки, cause offenses. и совершают оскорбления. Yeah, but sometimes they think, oh, when I do that, I should immediately apologize, make some kind of retribution. Но они думают, что сразу же, что нужно как-то искупить это, или извиниться, или искупить это. So a devotee is always careful not to commit offenses, and if they do it by mistake, then they always want to apologize or to rectify. Поэтому somehow. преданный очень внимательно следит, чтобы не совершить оскорбления, но если их совершает, он всегда старается их исправить. Now this particular pastime is very instructive. Поэтому эта игра, она очень поучительна. How a great personality who was so close to Krishna can actually go against Krishna because of being cursed by great personalities such as the gopis. И эта игра учит нас, что даже такая великая личность, которая была очень близка к Кришне, могла пойти против Кришны из-за проклятия, которое он получил благодаря оскорблению великих преданных, таких как And he гопи. had to leave, and he had to go to Varanasi to live there in a very unpleasant situation. И он вынужден был оставить Кришну и жить в Варанаси в очень неудобной, неприятной ситуации. Now his offense was accidental, Его оскорбление было случайным. or he just didn't think that I should say something to the gopis. He just decided to take Krishna without saying anything. И он просто не подумал, что он должен что-то сказать гопи, он просто забрал Кришну и все. So his offense was not by words,
То есть его оскорбление не было but словами, it was an action это that было, he failed to take. то есть это было что-то, что он просто не сделал. So offenses can go two ways. There's things you shouldn't do, and you do, and that's an offense. Поэтому оскорбления бывают двух видов. Одно — это мы что-то не должны делать, и мы это And делаем. there's things you should do, and you don't do. А другое — это то, что вы должны что-то сделать, и вы это не делаете. Like one of the offenses that we should do, and sometimes we don't do, is to pay obeisances. И одно из оскорблений, которое мы должны делать и не делаем, это выражать поклон, приносить поклоны. To the spiritual master, to pay obeisances to the Lord in the form of the deity, to pay obeisances to the Vaishnavas. These are things that are part of the Vaishnav culture and etiquette. Приносить поклоны Верховному Господу, Духовному Учителю, Вайшнавам. И приносить поклоны — это часть нашей вайшнавской культуры и вайшнавского этикета. So that's an example of something that is not done and is an offense because it's something we should do. И это пример того, что это является оскорблением, если мы это не сделаем, потому что это что-то, что делать нужно. And there's others too. There's many other things that we should do and we don't do. So therefore we have to learn all of the proper etiquette and rules and regulations so we don't make mistakes. И поэтому есть много еще остального, что мы должны делать, но не делаем, поэтому мы должны внимательно изучить вайшнавский этикет, чтобы не совершать этих ошибок. I'll give you one example where I see devotees committing offenses all the time and they don't even realize it. Я приведу вам пример того, как преданный совершает какое-то оскорбление, даже не зная об этом. So the room is crowded Полная комната. and you want to walk through the crowd И вам нужно пройти через толпу. and devotees are sitting down. А преданные сидят. So somebody will take their feet and put it over the top of the devotee's legs. Кто-то перешагивает через как бы край ноги другого преданного. That's an offense. Это оскорбление. Yeah, when you're walking, you usually have to go like this and ask the devotees to move slightly. You can't walk over the soul because the soul is in the body. That's an offense. Here in Mayapur, it's easy to commit that. И вы, когда идете, вы должны показать таким жестом, чтобы преданные немножко раздвинулись, потому что если вы перешагиваете через преданного, это перешагивать через душу, это оскорбление. Вот. И мы в Майпуре это очень легко совершить. And a lot of devotees just don't know that. А многие преданные просто не знают But этого. still, it's an offense. Но even это if все you равно don't- оскорбление, даже even if you don't неосознанное. know it. Если не знаете, все равно. So there's things we should do and we don't do, and there's things we shouldn't do and we do. И есть вещи, которых мы должны делать, а мы не делаем, а есть вещи, которые не должны делать, а мы их делаем. But there's a way to prevent all of that. Но есть способ избежать всего этого. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama. Satatam Kirtayantomam, chant Hare Krishna always. Повторяйте Харе Кришна всегда. And then you won't commit offenses. И тогда не совершите оскорблений. Okay, thank you. Спасибо большое. Hare Krishna. What's the word in Russian for questions? Вопросы? Babos? Вопросы. Vaprosa. I'm not so good at Russian. Я Okay. по-русски не очень говорю. Какие-то вопросы? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Что значит читание собственного читания перед колесницей стоянки на Пуре? Что означает? Что означает танец после читания? Prabhu is asking the question, could you explain the meaning of the dance of Lord Chaitanya in front of the chariot of Lord Jagannath in Jagannath Puri? The dance of Lord Chaitanya's dance in front of Jagannath. Yeah, the hidden meaning is that's Srimati Radharani, who is the inner mood of Lord Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahiyonya. И внутреннее значение, то, что Господь Чайтанья, это Шримати Радхарани, который Господь Чайтанья пребывал в этом настроении. So Radharani is trying to bring Krishna back to Vrindavan. Радхарани хочет привести Кришну за во Вриндаван. And so the dance of Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radharani's love for Krishna in the form of Jagannath to encourage, to attract Krishna to come back to Vrindavan.
Поэтому танец Господа Чайтаньи — это попытка Радхарани привлечь Кришну назад во Вриндаван. And that's mentioned in that pastime in the Chaitanya Charitamrita. И это упоминается в этой истории в Чайтанья Чаритамрите. Is that okay? Нормально? Mataji, and then Hare Krishna, thank you for the interesting class. My question is concerning the text we have discussed today. Do you hear me now? it's kind of keep it a little. I'm not very good using microphone. No, keep it a little farther away. Yeah, it's a little too close. Okay. Yeah, I want to ask you about this curse, Gopis curse. the gopis goes. Yes, because we know that Krishna is merciful, yes, and I know, so I have some, just a doubt about it, because in my understanding, curse is something bad, yes? We know a lot of magic spells which are called curse. So what kind of curse was that? And why did Gopi curse approve? Because we know all understood that it's karma, that Why did the gopis curse Akrura? yes, why? They are so high spirits. I mean, they understand that Akrura did not do it by himself. They just, he just did his duty. He just came and took, and everybody knew that he should do that. Well, А вы сами переведите. Мой вопрос о Гопи. Вопрос о Гопи, почему они проклинают, и какова природа этого проклятия, потому что они же возвышенные души, они понимают, что Акрура, он только выполнял свой долг, он же не сам себе пришел и бросил Кришну. why did the gopis curse? Well, I can only philosophically speculate. Это вопрос такой, почему гопи прокляли Кришну, Акруру? И тут только философски поспекулировать можно. I can't enter into the mind of the gopis. Я не могу в ум гопи войти. But I could say that for Krishna, for the gopis, Krishna was more dearer than their own life. Потому что для гопи Кришна был дороже их жизни. And seeing Akrura taking Krishna away was like taking away something even more valuable than their own life. Потому что видя, как Акрура забирает Кришну, это то же самое, что у них забрали что-то более ценное, чем их жизнь. But it wasn't because he took Krishna away. Но это не потому, что он Кришну забрал. He ignored the gopis. Он просто проигнорировал He гопи. didn't say, my dear gopis, Он не сказал им, дорогие гопи, I know how much you love Krishna and you want him to stay, я знаю, как сильно вы любите Кришну. and I can understand that. И как вы хотите, чтобы он остался, я это понимаю. So be patient. Просто имейте терпение. Krishna will be back real soon. Кришна скоро вернется. He didn't do that. Но он этого не сделал. He just took him away. Он просто его увез. So that's what that's why they became more angry. И это Upset, то, not angry, but they were emotionally distraught. что из-за чего они расстроились, это было просто эмоциональное уничтожение. He ignored them. Он просто проигнорировал их. Well, the only thing is, you become a gopi and you can figure it out. Then. Ну, другое решение проблемы, что вы станете гопи и выясните. Some questions are so deep that it becomes impossible to actually understand the real essence of the answer. И некоторые вопросы настолько глубоки, что очень сложно понять истинную суть ответа. But they were so hurt by what happened. They even tried to stop Akrura by falling in front of the chariot. То есть их настолько обеспокоило, им настолько было больно, что они хотели остановить колесницу своими телами. That's called love. Это называется любовь. Mishra, right? Bhagavan Mishra? Mishra Bhagavan, okay.
Swami Chandramali. Sometimes see devotees criticize when one says that devotee Haribo will say that Jaipur is not following Prabhupada correctly. So, Haribo is correct, right, and Jaipur is not following Prabhupada. What is the difference between Haribo and Jaiprabhu? Well, one of them is criticizing the other. So then, this is, how do you avoid this offense? Like, is it necessary to worry about what somebody else is doing? And Not really. correctly? No, usually not. You're usually correct by your own example. Be an example for what you want others to be. И, sorry, I need to translate the question. И вопрос в том, что иногда преданные, один преданный критикует другого, говоря, что он правильно следует Шриле Прабхупаде, и как бы, ну, как избежать этого оскорбления, потому что стоит ли нам влезать в то, как ведут себя другие. И Махарадж говорит, не всегда мы должны показывать, вдохновлять других своим примером. If a person is committing a serious offense and it's affecting others, then speaking is a duty. Если человек совершает какие-то серьезные оскорбления, в которых замешаны другие, то высказаться, что-то сказать ему — это наш долг. But on the other hand, if a person is not up to the standard for some reason, and they may be speaking or acting, a lot of times you just don't worry about it because you could go around correcting people all day, you know. It's just like... Но если человек просто чему-то там не следует, то просто из-за своих каких-то плохих привычек, то что вам просто весь день ходить и поправлять людей? They say if you want to change someone, change yourself. Поэтому говорится, хотите поменять других, поменяйте себя. As we change, we see other people also change. Потому что мы меняемся, мы видим, люди тоже меняются. Try to be an example. In certain cases, speaking is needed and necessary when it is a very strong deviation, either philosophically or something that is harmful for others. But generally, if a person is, I mean, we're all, you know, we all make mistakes. We all somehow or other sometimes do the wrong thing. Yesterday, I did a very stupid thing. Really stupid. И иногда мы, с одной стороны, что мы должны показывать пример, но если человек совершает что-то действительно, какое-то сильное отклонение или что-то, что связано с другими, то мы уже должны что-то сказать, но в то же самое время мы все совершаем ошибки. Я вчера вот какую-то глупость тоже совершил. But nobody chastised me. Никто меня за это не отчитал. But I did something real stupid yesterday. Просто какую-то вчера глупость совершил. So, you know, but I chastised myself later. Ну, я хорошенько сам себя отчитал. Because I realized it wasn't right, you know. Потому что я понял, что это было неправильно. So generally we should just work on ourselves because it says in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, one should not praise another and one should not criticize another. Поэтому в 11-й песне Бхагаватам говорится, человек не должен прославлять других и критиковать тоже не должен. And the reason is given that one cannot see the whole picture. Therefore, one's praise and criticism is simply one's limited view of the situation. That's all. И там описывается, почему так не нужно делать, потому что наша похвала или критика, она основывается только на очень ограниченном понимании ситуации. But then the injunction goes that you can praise. But the injunction goes on, you can praise. Ну, наставление такое, ну, лучше прославлять. That's what devotees do. They like to glorify and give credit to others, you know. И это то, что делают преданные, они их прославляют, видят, ну, за что благодарить. A teacher has to correct his students. Учитель должен поправлять учеников. A guru has to correct his disciples. Гуру своих учеников.
a parent has to correct their children И родитель должен поправлять своих детей, because that's their service, that's their duty. потому что это ваш долг. So we usually leave it at that. If you're in that position, then you have a position for correction. But if you're not in that position, Поэтому если вы занимаете это положение, чтобы поправлять людей, то это нормально. Но если не в этом положении, то что делать? is that okay? Huh? Там, Da, okay. Da. Thank you. I always remember what Srila Prabhupada а вот там said to you. Like I always remember that little, when you asked him that question. When I chant Hare Krishna, Prabhupada, I can't control my mind. Я помню, Прабхупаде задали этот вопрос, что Прабхупада, я повторяю Харе Кришна, а ум не могу контролировать. You asked him that question, right? And he said, forget about the mind, just hear, right? А он сказал, да не беспокойся об уме, просто слушай. Yeah. So he asked the question to Prabhupada that the answer was very, very important for all of us. И этот вопрос, который был задан Прабхупаде, ответ на него очень важен для всех нас. So that question was, Prabhupada, when I chant, I can't control my mind. Prabhupada said, forget about the mind, just hear. Что он That's задал all. вопрос, что Прабхупада, я повторяю Харе Кришна, а ум не могу контролировать. Прабхупада говорит, да не беспокойся об уме, просто слушай. That Prabhupada gave a very direct answer by saying, work on hearing, and then the mind will also gradually become controlled. Тем самым Прабхупада дал нам очень прямую рекомендацию, что просто работай над слушанием, и постепенно ум пойдет под контроль. Thank you. I always remember that. That's very, very fundamental to, good chanting. Я всегда помню этот ответ как очень важный, фундаментальный момент в нашем воспевании. Что в последний момент ко всем что? Непонятно. Можно ли каплей воды, можно ли как сравнить, как танец, вселенский танец, да? Можно так считать, что как капля воды отражается весь океан, но в любви к Боге Кришне проявляется любовь Кришны ко Вселенной. Неужели непонятно? Нет. Ну, вы можете перевести? Да? It's Prabhu is saying very poetic. It's like an example, and I don't understand. That's why I cannot translate. We can ask him to sing it if he wants to sing. Вы можете перевести? Дайте микрофон Матаджи. Mataji will try to. Prabhu says, could we say that as in one drop, we can see, In one as in one drop of water, drop we of can see whole ocean. Could we say that, could you repeat the second part? Что как часть, so in the same way, in love of Gopi and Krishna, we can see the love of Krishna to the whole universe. Could we say in this practical way, is it true? Never got that question before. Никогда об этом не задумывался. The love for
Krishna and the gopis for Krishna, can we say that we can see the Krishna's love for the whole universe in that love between Krishna and the gopis? Yeah. I would say between Krishna and Radharani. Я бы уточнил, что между Кришной и Радхарани. That's all. Все. Yeah. Yeah. Not all the gopis, just Radharani. Не все гопи, только Радхарани. He's adding that this is he's saying that rasa dance, this is like a dance of the universe, or like universal dance. This is what he's saying. Well, it's the highest expression of loving exchange between Krishna and the gopis. Это высшее проявление любовного взаимообмена между Кришной и Гопи. And therefore, only one time was the demigods allowed to see that, but most of the time no one can see that dance because it's so very intimate and loving exchange. Только единожды полубогам было дозволено наблюдать за этим, потому что обычно это никто не видит, потому что это очень сокровенный любовный взаимообмен. But Radharani is the embodiment of all love for Krishna. Радхарани является воплощением всей любви к Кришне. One very senior devotee said that any love you have for Krishna is just a drop of the love that Radharani has for Krishna. Один очень старший преданный сказал, что та любовь, которая у вас есть к Кришне, это всего лишь капля любви Шри Мати Радхарани. But you can't understand that. It's not Ну, possible. мы не можем этого понять, это невозможно. Even Krishna can't understand it. Даже Кришна не может этого понять. He tries to understand it when he became Lord Chaitanya. Он попытался это понять, и поэтому стал Госвами Чайтаньей. And therefore he became mad. И поэтому он с ума сошел, стал сумасшедшим. No one can understand Radharani's love. It's not possible. Никто не может понять силу любви Шри Мати Радхарани, это невозможно. Nobody. Никто, Not even Krishna. даже Кришна. And that sounds a little like Krishna can never understand everything, but that's why he became Mahaprabhu, to understand it, but he tried to understand it through experience. И поэтому это немножко сложно понять, что Бог чего-то не понимает, но именно поэтому Кришна явился к Чайтанье Прабху, чтобы попытаться понять это через And опыт. his experience was ecstatic symptoms. Yeah. И его опыт был это экстатические симптомы. Nice, that's a very nice question. Thank you. Ну, очень хороший вопрос, спасибо большое. Spasiba. Матаджи has a question. А вы руки поднимите повыше. Шрила Прабхупада сегодня слышала лекцию, Шрила Прабхупада говорит, что точно так же, как Кришна, какое благо приносит Кришна преданным, точно такое же благо он приносит и убивая кого-то. То есть неважно для всех людей, Кришна, он одинаково трансцендентен, но очень одинаковые эффекты производит общение, столкновение с Кришной. И как-то не получается согласиться с Шрилой Прабхупадой, потому что, кажется, ведь это нечестно, как отношение к преданным. Вот здесь есть Бог, есть Акруга, есть Намса. Это же совершенно разные. Как правильно понимать Шрилу Прабхупаду? Mataji is asking that she was listening to the lecture of Srila Prabhupada, and Prabhupada mentioned that Krishna is equipoise to everyone, and whatever he does, this is benefit for that person. Doesn't matter, is it the devotee or the demon? And Mataji's doubt is that it sounds unfair that devotees trying to serve Krishna, but basically the demons and the devotees, they get the same. Well, Krishna says in the Bhagavad Gita, Yayatam mam prapadyante tam stadaiva bhajami aham mama vartmanu vartante manusya partha sarvasyaha. As you approach me, I reward you accordingly. Everyone who worship me in devotion, I am a friend in them and they are a friend in me. Но в этом же стихе он произносит что-то очень важное. Он говорит, тем, кто служит мне с преданностью, я становлюсь их другом. So
Krishna loves the demons just as much as he loves anyone, Кришна любит демонов точно так же, как он любит всех остальных. but he shows his love by killing them, Но проявляет свою любовь, убивая их, because that's good for them. потому что это такое настроение. Stops their demoniac activities, И он останавливает их демоническую деятельность, and they also get elevation. и они получают освобождение. But the demons don't get love of God. Но демоны не получают любви к Богу, Only devotees get love of God. только преданные получают. So he is equal in doing what is best for each person. Он действует одинаково в том плане, что он приносит ради блага каждого, But the devotees, they get the highest. но преданные получают самое высшее. They get loving relationships with Krishna. Они They become fully purified. получают любовные отношения с Кришной и полностью очищаются. So he is equal, but he responds according to how best that they can benefit. И Кришна отвечает одинаково ко всем, но отвечает настолько, насколько может принести благо этой личности. Prabhupada gives a nice example. Прабхупада приводит очень хороший пример, A judge is sitting in a courtroom. что как судья, который в зале суда, So he has just awarded one man 50,000 rubles. awarded means like, Yeah, he's given that person some great financial benefit. он человеку присудил какое-то большое вознаграждение, But the next man, he sends him to jail. а другого человека посылает в тюрьму. Is the judge partial? И в этой ситуации является ли пристрастным судья? No, he's acting according to what is best for that situation. Нет, он действует согласно тому, каким решением будет самым лучшим для конкретной ситуации. Same with Krishna. То же самое с Кришной. So he's equal, but he awards according to what is best. Он одинаково относится, но он вознаграждает так, что будет лучше в каждой конкретной Krishna ситуации. may favor someone, and Krishna may neglect another person, but for each person, it's the best thing for them. Что Кришна благоволит кому-то, а кем-то пренебрегает, но на самом деле и в том и другом случае это ради блага этих личностей. Krishna knows what's best for everyone, and Krishna- he acts accordingly. И Кришна знает, что является благом для каждого, и поэтому он поступает таким образом. Therefore, he's equal. Therefore, he is equal. И тем самым, таким образом, он и одинаково относится ко всем. You see the point? Понимаете? Yeah. So if you give love to Krishna, you'll get love back. Если отдаете Кришну любовь, он вернет вам любовь. If you Ответить neglect любовью. Krishna, then he may neglect you. А если вы пренебрегаете Кришну, он будет пренебрегать вами. Sometimes. Иногда. Yes. А вопрос, то есть, стоит ли бояться Вриндавана? Mataji is sharing her experience that she noticed that in Sri Mayapur it's easy to grasp this mood of Srimati Radharani, and here the Dhamma is more merciful. Our offenses, we don't get such a strong reaction towards because of our offenses. But in Sri Vrindavan Dhamma, the more it's the nature of the Krishna, and its offenses we receive the how to say it, more harsh. Is Yeah. it proper understanding or not? Namo Mahavadanaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauda Chiste Namaha. Namo Mahavadanaya, he's very merciful and magnanimous, Sri Chaitanya Mahaprabhu. И что в этом стихе, который мы хорошо процитировали, Намо Махаваданя, Господь Чайтанья, о самый милостивый Yeah, in all respects. во всех отношениях. Krishna said,
surrender to me and I'll give you shelter. Кришна говорит, предайся мне, и я дам тебе прибежище. Mahaprabhu didn't say anything about surrender. Махапрабху ничего не сказал при предании. He said, chant, dance, take prasad. That's it. Он просто сказал, воспевай, танцуй и получай. He is very merciful. Он очень милостив. Prabhupada said, don't take advantage. Но Прабхупада говорит, но вы не, как это, не злоупотребляйте, да? Yeah. He's very merciful. Он очень милостив. Yeah. That's Mahaprabhu. И это Махапрабху. Yeah. So it's the same Krishna, Это тот же самый Кришна, but with extra mercy. но в настроении особой милости. Same with Balaram and Nityananda. То же самое Баларама и Нитянанда. Balaram simply killed the demons. Баларама убивал демонов, He didn't waste time. он время не тратил. But for Jagai and Madai, he gave them a lot of mercy. Но для Джагая Мадхая он дал им много милости, And they became devotees. и они стали преданными. Same Balaram. И тот же самый Баларама. She has additional question to that. Что бывает так, что когда оставляют преданного, это провоцирует последующее ослабление других преданных, в результате этого здоровье начинает скручиваться, никак из нее выбраться. То есть если там оскорбление, уже много оскорблений. Ну, то есть одно оскорбление совершается постоянно, это влечет оскорбление из результата его. You have a И как question? выбор, то есть как вот этот цикл, постоянное оскорбление, оскорбление. Mataji is asking that sometimes there is some offense towards the devotees, and that leads to another offense and to another offense. It's like a vicious cycle. So how to break it? Well, when you should notice if you're committing offenses. If you don't notice, then the cycle will continue. Да, нужно прежде всего обратить внимание и понять, что мы совершаем оскорбление, потому что если мы этого не замечаем, то как раз это будет продолжаться. Just stop it. Вот нужно просто прекратить. When you know something is wrong, you want to stop it immediately. Если мы видим, что что-то не так, мы хотим это сразу же прекратить. Yeah, but if you think, well, I committed offense, it's not so important, Но если мы думаем, что, оскорбление совершил, подумаешь, then you might do it again. то мы сможем это еще раз сделать. So it's good to feel bad about your offenses. Поэтому хорошо чувствовать себя плохо по поводу своих оскорблений. And if the opportunity is there to apologize. А если есть возможность, воспользоваться возможностью, чтобы извиниться. When you apologize, then it becomes complete. А когда мы извиняемся, то это становится завершенным. Complete in the sense like it's... Then you understood, oh yes, I made a mistake, I'm sorry, that I apologize, that person forgave me, then everything is clear. И когда мы извиняемся, то получается, мы понимаем, что я совершил оскорбление, я был неправ, и я извиняюсь, и теперь он меня простил, и теперь вся ситуация But if you разрешена. commit an offense and the person, without you apologizing, simply forgives you, that's good. But at the same time, because if you don't recognize you actually made a mistake, you may do it again. Но в ситуации, если, например, мы совершили оскорбление, человек нас простил без того, что мы попросили прощения, то это, конечно, хорошо, но мы не осознали, что мы совершили оскорбление, тем самым можем совершить это снова. It's good to feel bad about our mistakes or offenses. Поэтому это хорошо чувствовать себя плохо по поводу своих ошибок или And оскорблений apologize и also. извиняться. Hare Krishna. Question here? Okay. Prabhu is asking about that story about Lord Chaitanya. When he was in the temple, one Mataji, she, Oh yeah. she Stood on his stood on shoulders. his shoulders. Yeah. Was it that an offense? Well, Govinda, his servant, thought it was offense.
И Говинда, его слуга, Госчитание, он принял оскорбление. and he immediately tried to pull her down, И он сразу же хотел ее стащить, but Lord Chaitanya stopped him. но Господь Чайтанья остановил его. And he said, if I had as much eagerness and devotion as she is for seeing Lord Jagannath, I would be much more happy. И Господь Чайтанья сказал, если бы у меня было столько решимости и желания увидеть Господа Джаганнатха, я был бы насколько более счастлив. So Lord Chaitanya didn't take offense at all. Господь Чайтанья совсем не принял это как оскорбление. Now Govinda acted in the right way. Govinda acted in the right way. Говинда правильно поступил. Sometimes you do the right thing, and still it's not completely right. Иногда мы делаем что-то правильно, но это не полностью правильно. I'm just thinking of one story Я просто вспомнил одну историю. where Prabhupada was here in Mayapur, Это было здесь, в Майяпуре. and one of Prabhupada's godbrothers, he would come to Prabhupada every day and talk with Prabhupada. И один из духовных братьев Шрилы Прабхупады приходил каждый день к Прабхупаде поговорить. So, and this godbrother would always complain about something. И этот духовный брат, он всегда на что-то жаловался. So Prabhupada got tired of that. И Прабхупада устал от этого. So Prabhupada told his servant, Shrutikirti, when he comes, tell him that I'm busy. И он сказал своему слуге, Шрутакирти, говорит, когда тот придет, скажи, что я занят. So he came, И он пришел, and Shrutikirti met him at the door, и Шрутакирти встретил его у двери, and he wanted to see Prabhupada. а тот хотел увидеться с Шрилой Прабхупадой. Shrutikirti said, he's not available now, he can't see you. Шрутакирти ответил, ну, простите, он сейчас занят, вы не можете с ним увидеться. What do you mean? А тот говорит, что ты имеешь в виду? He told me I can come anytime. Он же мне сказал, я в любое время могу прийти. Why are you stopping me? Почему ты меня останавливаешь? So there was a little argument. И там был небольшой спор. Shrutikirti was just trying to follow Prabhupada. Шрутакирти пытался следовать наставлению And Прабхупады. then Prabhupada walked out, he came out of his room. И Прабхупада вышел из комнаты. And the godbrother said to Prabhupada, I came to see him and he's trying to stop me И человек from seeing you. сказал, Прабхупада, я пытаюсь с тобой видеться, а этот человек мне мешает. And Prabhupada said to Shrutikirti, why are you stopping him? Прабхупада к Шрутакирти обратился, что ты его останавливаешь? So yeah, life is like that sometimes. Да, жизнь иногда вот такая. It happens. Такое бывает. You do the right thing and you still get chastised. И иногда делаешь правильно, а тебя все равно за это отчитывают. Govinda did the right thing, but he still got chastised by Он правильно поступил, но все равно его читали. Mahaprabhu. Yeah. И то же самое здесь Махапрабху. Значит, что оскорбление и от настроения, с которым это делается, что Господь может и не принять это как оскорбление, если ты мотивирован чем-то возвышенным каким-то настроением, выше мотив. Это должно быть не быть. So Prabhu is asking further. So does it mean that was it an offense or not? It depends on the sincerity and on the motive of the person who is doing that. If the motive is clear, pure, so it means it is not an offense. In this case, the lady, she didn't even know what she was doing. She was so eager to see Jagannath, and she just put her foot on Mahaprabhu's shoulder. She didn't even realize what she was doing. В этой конкретной ситуации женщина даже не понимала, что происходит. Она вот так хотела увидеть Господа Джаганнатху, что она забралась на плечи Господа Чайтаньи. And when Govinda started to pull her down, she realized, oh, I'm putting my foot on some sannyasi. She understood, she made a mistake. А когда Говинда начала ее стаскивать, она поняла, о, я на саньясе забралась ногами, и это ошибка. But Mahaprabhu didn't see it like that. Но Махапрабху это не так увидел. He never took offense at all. И он не принял никакого оскорбления. And so in that case, there was no reaction. Поэтому в этом случае не было никакой реакции. But we should not imitate. 100%. 100%. For sure. Точно. Thank you. Okay.
Mahaprashade Govinde Namo Brahmani Vaishnave Swapa Punya Kritam Raja Vishwasaunai Vajayate Sarira Vijaja Jatendriyate Kaha Jive Pele Visaya Sagare Dharmadye Jivayati Lobamoya Sadurmati Takechita Kutina Samsare Krishna Bodadoya Moy Karibara Jiva Joy Swaprashanadi Lobai Seramrita Pa Oh Radha Krishna Gunaga O Previra Ko Chaitanya Nita Jai Nimai Jai Nitai Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Sri Krishna Prasadam Ki Jai. Late breakfast Ki Jai. Поздний завтрак. Huh? It's- Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai.